Hello everyone, welcome to Mastering Microsoft Word Personal Profile Formatting Challenge. Today we're going to take a basic profile and turn it into a document using Microsoft Word. So let's start. First thing, open the Microsoft Word and create a new blank space like this. Then you'll see LinkedIn cursor ready for action. Let's start my full name. Kathleen. Session mode. Saan? Tapos lagyan natin sense. Next. Lagyan natin siya ng picture. Insert lang tayo. Insert. Then, lagyan ng box. Text. Then, yung text box. Add mo siya dito. Yan. Kaya siguro yan. Insert. Picture. Gallery. Or sa download na lang. Sa download. Tap mo yan. Tapos insert. Picture ka na. Yan. Tapos, ika na lang siya. Cut na lang yan. Dito ka. Paragraph. So, bumili tayo ng konting bio. 20 years old from Bangladesh and have known Pangasinan. Yes, not. Student from University of Pangasinan. Then currently second year in college. But using loud when with my closest friend. Yeah. Then, hindi natin ito i-load. Hindi natin yan. Tapos, mga cabs. Tayo sa dito. One bullet. What's in internet living story. Wattpad. Yan. Okay, pwede na yan. So, Kathleen is dito. 20 years old. Watching Wattpad. So, yan. If now go to the layout page, then set the spacing line. Pwede nyo natin sa
For readability, natin siyang set for 1.5. 1.5. Siyang 1.5. Naman. So, yan. Yan. Then, pwede din natin siyang lakihin para sa tab. Then, make it 20 rin. Then, ito is yan. Digital. Yan. So, if tapos na, don't forget to click. Yan. Dito. Yan, bali din sa ganyan. Just isave. Yan, nakasave na siya. Bali din dito, itap mo yung file. Then, save mo siya ng ganyan. Yan. Nakasave na siya. Yun lang. So, don't forget to save the file, the document, and show your formatting skills.